Hello and welcome to the show. My name is Ndamukunda Olivier and today I'm with Daryl Kofkin. Hello. Hi, Olivier. Hi. How are you? I'm good. How are you doing? Very well, very well. So what we have today? We got a great new show here on Isango TV. This is for young entrepreneurs who really want to kickstart their business, to develop their business, to make sure that their business is ready for the COVID world. That's what we're going to be doing over the next few weeks. We're going to be introducing global experts, sharing their hints and their tips. We're going to be listening to wonderful stories from young entrepreneurs across Rwanda who are building their businesses so successfully and are going to be sharing challenges with all of us and how they've overcome those challenges in these difficult and challenging times. And we're going to be, really want to hear from you guys about what you're doing, what your stories are, and how we can continue to help you. That's what Shibuka's here to do. We're here to support young entrepreneurs in Rwanda. We're an NGO for Rwanda, made in Rwanda, so we're very excited about the next few weeks, aren't we, Olivier? Yeah, sure. Can you help us to introduce the guests? Absolutely. For our first show today, we're joined by Pasafi Gabo, Deputy Legal Representative of Shibuka and an amazing young entrepreneurial architect. Welcome, Pasafi. Thank you, Mr. Darrow. My pleasure to be here. Absolutely. Thank you. To his right is Sigon Fidenzi Regina. Sigon, many people know you from the agro-processing world. Today you're going to be sharing your story about Park and Pick, where it came from, your story, and now where you're moving into with that amazing business and that venture. Welcome. Thank you very much. Good. I'm happy to be here. Excellent. Angie, hi, from Zima. We know you for your pumpkin oil and your pumpkin seeds, and you're a wonderful social entrepreneur, and today we're looking forward to hearing your story and about some ideas that you can bring to young entrepreneurs across the country. Welcome. Thank you so much. Murakoze cyane ngira ngo uyu munsi turaza rero gukoresha indimi zombi cyane ko dushaka kufasha ba rwiyemezamirimo bakiri bato ngira ngo turi kumwe n'abantu b'inzobere mu Rwanda mu bijyanye na entrepreneurship abari bugende badufasha cyane mu bitandukanye nkuko yabisobanuye. Turi kumwe na Pacific Ngabo akaba ari umuyobozi muri Shibuka, ni ONG igamije gufasha ba rwiyemezamirimo bakiri bato. Turi kumwe kandi na Sego, numwe muri ba rwiyemezamirimo bamaze kugera ku bintu bikomeye cyane ko banafasha na community. Turi kumwe na Ange nawe ufite Zima Enterprise. Ni bamwe mu bari budufashe kuduha inkuru cyangwa ishusho y'imikorere ya ba rwiyemezamirimo muri ibi bihe, ndetse n'abasesenguzi cyangwa se n'inzobere zacu badufashe kurebera hamwe challenges ndetse na solutions. Ngira ngo we can start here from them, what they are doing. Yeah, great. So thank you. I mean, really, we're living in unprecedented times, aren't we? And it's a really challenging time, not just in Rwanda, but across the world. Sure. And certainly, when the lockdown came last March, we know that young entrepreneurs were struggling. What do I do now? How am I going to make my business be a success? Where do I go from here? So what we did last year, we introduced a new idea. We were on the Zoom platform, and we introduced a business clinic. So I'm delighted today that Pacific is going to say a little bit more about what we did last year with Kwamaganga 1, and what we achieved, and what we're looking forward to doing this year as well. Yeah. Pacific. Oh, thank you, Darrell. Ndumva nanjye najya mu Kinyarwanda kandi mbanje gusuhuza buri mwese turi ahangaha turi kumwe, ndetse n'abadukurikiye entrepreneurs badukurikiye kuri televiziyo zanyu. Ndabasuhuje. Uyu munsi rero twishimiye kuba turi ahangaha nkuko bagenzi banjye babisobanuye. Nitwa Pacific Ngabo, nkaba ndi umuyobozi wa Shibuka mu Rwanda. Shibuka rero tukaba turi umuryango wafunguye muri twabaye registered guhera mu mwaka wa 2020 mu kwa gatatu. Intego yacu akaba ari ugufasha ba rwiyemezamirimo b'Abanyarwanda bakiri batoya, tubafasha kwiyubaka mbere na mbere mu bijyanye n'ubumenyi bwo kubaka business zizabaho igihe kirambye cyangwa zizaramba,
kandi hakazabaho no kubafasha ku connecta kuri fund kubabona seed capital. Ndumva rero iyo background natanga mbere ijyanye na Shibuka. Nyuma rero tugitangira umushinga hari ikindi nakumunzaho, twafunguye umushinga muri 2020 mu kwa gatatu, ariko tutatwisanga aribwo umuntu wa mbere wagaragaje covid agaragaye mu Rwanda. Nuko nyuma y'icyo muri lockdown, twagiye muri lockdown, ariko dufite already programs zo tuzakoresha. Muri zo harimo gukora icyo twita blended learning. So ni uburyo bwo gukoresha technology waba utagombye kuba uri kumwe n'abantu, mutagombye kuba muri sale imwe ngo mwige, ahubwo mukaba mwakoresha technology, mugafata ubumenyi buciye mu ikoranabuhanga. Icyo gihe abanyarwanda, abantrepreneur benshi twese dufite ikibazo nyine cyuko twagiye muri lockdown. Nta nubwo benshi nitwe tunazi lockdown icyari cyo. So byari bigoye, yari challenging moment niko navuga, ariko nibwo twicaye twese nk'abayobozi bashibuka ndetse n'abafatanyabikorwa bacu, professor dufite bari muri ari azo muri Westminster University, hari Harvard Business School, university menshi dufitemo abafatanyabikorwa b'abaprofeseri. Twarebeye hamwe dushobora gukora kugira ngo dufashe abantrepreneur muri bino bihe bigoye. Hariho ko business za benshi zigiye hasi, ubuzima buhagaraye, byari ibibazo bigoye. So intego yacu rero twaje dushaka kugira ngo twubake icyizere mbere na mbere, tubabwira ngo birashoboka nubwo bwose habaye ikibazo, covid yaje nta numwe wayitekerezaga, ariko ntabwo birangiriye aho ngaho. Ntabwo ikibazo kije ngo twese tsindwe, tugiye gufatanya bikino kintu ino pandemic tuyirwanye kandi tuzayitsinda hamwe. So kuyirwanya rero nk'abantrepreneur bishatse kuvuga yuko tugiye kwishyira hamwe kandi tugiye kwiga ubumenyi. Rero nibwo twatanze, tukoresha Zoom, tuzana programme ya mbere yitwa kwa muganga. Kwa muganga rero twayigereranyije nuko umuntu arwara kwa muganga. Kujya kwa muganga uragenda bakagusuzuma, bakamenya indwara urwaye, bakaba bana kugenera imiti za kugufasha kugira ubwo rero nibwo natwe twatanze ubwo bufasha bwo gutanga inyigisho. Harimo emotional intelligence, harimo mu bihe bigoye nk'ibyo, harimo kubaka confidence, harimo gukora business plan, kuko no umwanya abantu bari mu rugo batagomba guta umwanya, nubwo rwose ntacyo twabaga twese, igihugu cyari kiri mu rugo, ariko ntabwo ku rubyiruko cyangwa ku entrepreneur bakiri batoya ntabwo wari umwanya wo gupfusa, ahubwo wari umwanya wo kwiga. Twagerageje rero kubigisha dukoresheje Zoom, duhamagara babafatanyabikorwa bacu bo kuri university zitandukanye kandi ziteye imbere, bafite technology yageragejwe kera kandi kanagaragara yuko ikora neza. Tugerageza kuyizana natwe dukoresheje abafatanyabikorwa, tugira platform yacu, dukoresha Zoom, dukorana muri PSF, badufasha guselectinga aba entrepreneur, duhitamo 5 icyo gihe. Noneho nibwo rero twabashyize kuri programme yo kwa muganga. Noneho ubwo bumenyi n'izo nyigisho babasha kubibona. Bamwe bari bafite na challenge kandi kuko ni benshi. Hari nk'urugero nk'umwe wari uri mu ntara bakora lockdown mu ntara, byari ikibazo kigoye kuri we ndetse anatekereza umuryango we na business ye, byari bimugoye cyane, ariko igisubizo kiri online. So yarajoininze, selected as a hura online, tumuha inyigisho, tumuri mu mutima. Buryo udafite ubumenyi ni naho haburira confidence, ariko iyo ufite ubumenyi confidence ziraza, kuko uba uzi neza ko ufite imbaraga kandi uzi icyo ugiye gukora. Ubwo rero niho yese abonera inzira, wow birashoboka. Noneho tugira ibyumweru 8 byo kwiga.
topic ziriho, topic nziza zubaka abantrepreneurs bakeneye, harimo gusharinga experience, harimo aba professor bari expert baje gutanga ubumenyi. Nukuvuga ngo ni ikintu twafata kari ni opportunity buri mu entrepreneur wese w'umunyarwanda yakwifuza kugira. Twagerageje gutangira kuri batanu bitewe n'ubushobozi bwari buhari, ariko amakuru dufite nuko habayeho, dufite success stories, dufite amakuru meza byagenze neza kuri abantrepreneur bacu, bafite amakuru meza. Abamwe tunari kumwe, haro turi kumwe bita Fidens uri buza nayo gutanga experience ye, ari ku ruhande rwanjye kuko nawe yabaye umwe mu batendinze kwa muganga ya mbere. Uyu munsi rero umunsi ukomeye cyane kugira ngo tubwire abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda b'abantrepreneur cyangwa ba rwiyemezamirimo bashaka gutangira imishinga, bamwe cyangwa se abandi bari batangira imishinga ariko bashaka icyo nakwita fresh new ideas ndetse n'ubumenyi bwo kuba imishinga yabo bayizamurika ikaramba. Nta muntu wakwifuza kubaka umushinga uzabaho ari uko ariho, buri wese yifuza kubaka umushinga uzabaho ukanabeshaho abandi no mu gihe nawe azaba atakiriho. Rero icyo nicyo kintu cya mbere turimo turaharanira kubaka mu Rwanda, kuko tuzi neza yuko kubaka rwiyemezamirimo ukamuha ubushobozi, ukamuha ubumenyi, ukamuha igishoro, ni support turi kumuha kuri no saha, ariko agiye kuyiha mu gihe kizaza ubukungu bw'igihugu cyacu. Ni ikintu rero cyiza twifuza ko buri abanyarwanda ndetse tukawushyigikira, tugashyigikira abantrepreneur bacu, kuko ni backbone, ni umusingi w'igihugu cyacu, cyane cyane kuri economy y'ejo hazaza. So ndumva muri make rero aricyo navuga. Uyu munsi ni umunsi kwa muganga online, noneho ni kwa muganga season 2, aribwo noneho tugiye gukorana namwe rusange kuri televiziyo zanyu, kandi bizahoraho buri weekend kuwa gatandatu mu gitondo tuzaba turi hano kuri televiziyo, turi kumwe n'abatanga experience, abantrepreneur bafite experience kuri bamwe bwe bashaka gutangira, cyangwa se bamwe bwe bari mu nzira hagati barimo baratangira. Rero ntimucikwe, hagiye kuba kuri no saha hagiye kuba ibiganiro bishimishije cyane. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Urakoze cyane Pacifique, ni ibintu byiza kandi bishimishije. Turi kumwe na Ange ni umwe muri ba rwiyemezamirimo, twavuga ko yitabiriye amahugurwa menshi, yitabiriye competition nyinshi cyane za startup. Ange, tubwire muri ibi bihe ba rwiyemezamirimo bato ni ibihe bibazo bari guhura nabyo kugeza ubu ngubu mu minota 2? Urakoze cyane Olivier. Ibibazo birahari muri iyi minsi, cyane cyane kuri ba rwiyemezamirimo bagitangira ama business yabo cyangwa se bakiri batoya. Kimwe mu bibazo bikomeye bari guhura nabyo, hari uburyo bwo kugeza ibicuruzwa byabo ku bakiriya, kandi turi muri lockdown cyangwa se dufite iyi challenge ya COVID-19. Gusa nanone ntabwo biba bivuze ko ibintu byose birangiye. Igihe bikomeye ni nawo mwanya mwiza wo gutekereza nanone bikomeye, ukarenga bya bitekerezo wari ufite ukajya ku rundi rwego rw'imitekerereze. Birimo biravanga abantu, kugera mu bahinzi, kugera ku masoko, ese ndakurikizaho iki noneho, gutumiza packaging hanze y'igihugu. Ni ibibazo bikomeye abantu barimo barahura nabyo. Nari nkeneye imashini nshyashya mu gihugu, nashakaga kwitumizamo harafunze, nashakaga kujya kurangura wenda raw material runaka hanze y'igihugu, maybe Rwanda yahagaze kugenda. Ibibazo ni byinshi byo ku bantu benshi. Either naranguraga amatisi mu gihugu runaka, none ntabwo bari gukora, cyangwa se n'abasupplyingaga barahagaze kubera coronavirus. So it's very very challenging. Ibibazo birahari byinshi. Urakoze cyane. Second, uri umwe mu bakurikiye kwa muganga season 1, ngira ngo yabaye no mu gihe igihugu cyari mu bihe bikomeye cyane, aho icyorezo cya COVID-19 cyari gikomeye. Twavuga ko nanone umwe mu babashije guhangana n'ibyo bihe,
bagashaka uburyo business itahagarara igakomeza kunguka igakomeza gufasha abanyarwanda. Wowe ni irihe banga wakoresheje cyangwa se unatubwira no ku masomo wakuye muri kwa muganga yagufashe guhangana na biriya bihe kugira ngo business yawe ikomeze ikore? Umwanya wanyu unatubwira n'ibindi byinshi bitandukanye. Cyane murakoze. Nitwa Iragena Confidence, nkaba ndi managing director wa company yitwa North Harvest. Dufite urubuga kuri internet rwitwa parkandpick.rw. tugeza ku bantu imbuto n'imboga ku buryo buboroheye ku biciro byiza kandi tubibegereza kugeza iwabo. Duhere ku cyo bavuzeho cya covid. Tukimara kugera muri covid, leta yaradufashije ikora ibintu bidasanzwe, ikora urutonde rw'abantu 8-10 bemerewe kugemurira abantu. Ivuga ati Park and Pick ibyo ikorera bizira bishakira bishoboye, ibifitiye ubumenyi, katubafashe bakomeze bakore, badufashe no kwinforcinga social distancing measures, kuvuga ngo abantu kugira ngo birunde mu masoko, niba company nka Park and Pick ishobora kubibafashamo bakabona ibyo bakeneye kandi ku biciro byiza kandi birinze. Ibyo twarabikoze rero, twarabikoze ari kugeraho ugahumagira, kuko twari dusanzwe dufite commande, tuvuge n'urugero ntanze 20 ku munsi zikuba gatatu, tugira commande 60. Icyo gihe utabiteguye nk'abandi twese, utabifitiye no mu mutwe utari wabiteganyije, ubushobozi budahari, ari ubw'amafaranga ari ubw'abantu, ari n'ahantu ho gukorera, birangira rero hafi no gutagangara. Ari kugira amahirwe tukagira, uretse no kugira abafatanyabikorwa nka Shibuka bazakafata, nyamara jya ufata umwanya uruhuke witekerezeho, unarebe hejuru y'amazi hari iki. Bakaguha abantu bavuye muri abahanga bavuye muri kaminuza zo hirya no hino ku isi, muri Australia, muri Canada, muri Amerika, mu Burayi, bakaza akakubwira ngo nyamara ntabwo ari wowe bwa mbere bibayeho, dore akadishya wacamo ngaka. Ibyo bigatuma rero nka rwiyemezamirimo uba uri mu nzira, a solitary journey, wumva uri supported, wumva ufite leta iragufashije, gushyize ku rutonde, ikweretse abanyarwanda. Bandi bafatanyabikorwa baravuze ati nyamara ibuka utekereze ku buryo wakora bituma ushobora kuguma mu mutwe bitakuremereye cyane wenyine, utumva uri wenyine, kandi hari n'ibintu ugomba kwiga kugira ngo ushobore kunavigating. Bakamera nk'abarimo gutyaza cyangwa kuzamura sales zawe ukumva utari wenyine. Ibyo birafasha rero cyane iyo uri mu rugendo nta wundi ubaza uretse board yawe cyangwa undi muntu agutije amafaranga, ariko ari abanya bawe, ari abakozi bawe, ari leta igutegereje gusa. Ibyo rero byaradufashije cyane kumva ko dufite Shibuka, ariko nanone tuvuga tuti leta yatubonyemo igisubizo, katube tuyifashe kugera kuri bya bindi ishaka kugeraho. Noneho kuri ubu ngubu, kuko twari dusanzwe dufite urubuga rwo kuri internet, twashyizeho ubundi buryo bushyashya bworohereza abantu muri interface iri familiar, bagatanga commande kuri WhatsApp, bakishyura kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money, bikoroha cyane. None twe tukabona message, tugahita tubikora kinyamwuga, tukamikohereza iwawe, umuntu yirinze nawe akurinda. None ibyo bigafasha kwirinda nawe ubwawe, ukavuga ngo nabonye ibyo nshaka nkeneye ku giciro cyiza, ariko nabonye iwanjye bimfasha kwirinda covid. Ikindi kumva ko twebwe nka Park and Pick ntabwo turi muri ayo mafaranga uduhereza, niyo tuguheraho dukora ibindi bikorwa byo gufasha community, abo bita bazunguzayi. Dushaka kubafasha, tukabagira ba rwiyemezamirimo nabo ubwabo, tukabaha brand, bakaba bafite aho bakorera hasobanutse, bagatanga ibintu bisobanutse byogeje bitwaye ku buryo bw'ikinyamwuga. Tukabaha ayo ma devices, bakabasha gufata commande ubwabo, bakazifata kuri mudasobwa, bagaserva n'abandi bo hasi cyane, babandi baburaga amamega, baburaga ntuza smartphone, baburaga, bumvaga bafite hari intera nini cyane hagati yabo n'ikoranabuhanga. Abazunguzayi bakaribagezaho iwabo, bakabafasha gutanga amakomande. So ibyo bintu byo kumana gukoresha ikoranabuhanga, tukaba dufite urubuga rwo kuri internet, gukoresha WhatsApp,
abantu basanzwe bakoresha ku buryo cyangwa ubundi bamenyereye, ariko tugatanga serivisi nziza ku buryo buhora ku biciro byiza, byatumye kugeza n'ubu ngubu dukomeza kuguma muri business n'ubwo ibibazo bitabura, ya mugenzi wanjye yavuze aha ngaha, ariko kuri ubu ngubu nyine iyo ibibazo bibaye uheraho wiga kubaho uko ibibazo biriho no gukemura ibindi byose. Ni opportunity, a window of opportunity yo kwinovatinga no kuba creative enough gushaka ibisubizo by'ibibazo biriho. Nkatwe abarwiyemezamirimo turamaze tuguye tukabura ntitwe umwanya wo gutekerereza abandi, ninde wabikora se, ninde wabitekereza. So ni nka a personal passion, ariko it's a duty, niwo muhamagaro dufite katukoresha dufasha community. Navuga kenshi rero nkaramba, ariko nka bino bintu bigezweho, ibitunguru bikaba byaheze mu murimo kandi abantu babikeneye. Ntabwo ari umwanya wo kurira no kwihisha mu maso, ni umwanya wo gushaka igisubizo. Ko niba dufite toni 4,000 ni ukuvuga abanyarwanda batatu ubahaye ni kilo kimwe ku banyarwanda batatu, ni gute twabigeza kuri abo banyarwanda bose ariko ntibabihingireho mu murimo? Ni gute twabikoresha infrastructure ihari ariko ibyo bintu bikava kuri abo bahinzi bagahinga ihinga rikurikiyeho? Ni uburyo rero twafashijwemo na Shibuka bwo gutekereza no kwishakamo ibisubizo, none wakumva ko na leta igusapotinga ugakora byinshi bishoboka. Urakoze. Thank you so much. A good story from... Yeah, great stories, and from both of you, how you have been so resilient in these times and have pivoted your business to really, fit what's happening today. I mean, I have a question, which is, there's a lot mentioned. We always talk about the mindset of entrepreneurs and, the character you need to be an entrepreneur in normal times, let alone in a pandemic. So, Ange, if I can ask you, what would you say is the mindset that's required of a social entrepreneur in Rwanda today? Thank you. As my colleagues have already said, when there is such kind of challenge, it's a big and favorable time for us to think and rethink, so that we can really provide what we call solution for us. If we quiet, as we are the one to lead others, who else to do? No one. So this is a very challenging time, but this is also our opportunity to think and to attract and grab those opportunities from this kind of time. Yeah. There is what we call social media. For us as a Zima enterprise, it was like dormant before COVID. But so far, during this time, they are very sharp working. You can buy on our website, zimarwandalimited.com. You can order through Instagram, Zima Rwanda. You can find it on Instagram. You can write on our mobile WhatsApp. You can do everything. We have learned to use different tools like motorbikes by bringing different products and goods at households everywhere. So those kind of motivations and ideas came because there is challenge. Yes. Sometimes we stand and say, there is challenge. But what? After challenge, we have to survive. We have to live. So those kind of ideas, and we will continue innovating other way we can use to live with this challenging time. Yeah. Thank you. And it's so important as we start to rebuild Rwanda's economy through the economic recovery plan. It's important that young entrepreneurs are still keeping going, and as you said, finding new ways to reach their customers, finding new ways to build relationships with their customers. You're right. Yeah? Sure. Yeah, and you've identified some new ways, as you said, through social media. And as we know from research that digitization of businesses is going to be really important going forwards. And I know there's a lot of work being put in by MinICT with the Digital Ambassadors program around the country, and we'll probably be talking more about that in the coming weeks, because certainly digital literacy is an important part of being a young entrepreneur in the COVID world, yeah?
That's exactly what the young entrepreneurs really need during this time. Like knowing how to digitalize their business. Yeah. So Absolutely. those kind of different NGOs and the government. I think we need how to train the young entrepreneurs how to use such kind of opportunities to still survive during this time of COVID. It's just surviving, yes, and just being able to continue. Yeah. Segond, thank you so much, Ange. Segond, what about mindset for you? What was important, and what would you say to young entrepreneurs now who are struggling, who are thinking that COVID is a time to lock down rather than keep going? What would you say to those people? I'm an optimistic by nature, and I think I should do that, convey the same to the entrepreneurs out there. We are blessed. As entrepreneurs, we have received this as a duty. It's no longer a burden. We accept it. And we happen to be surrounded with supportive partners, and the government bets on you to do the work. And you cannot just shy away and not serve. I mean, you're given a pass. Everyone else is locked down. You're given an opportunity to come on TV. Everyone else is supposed to be staying at home. So all these supportive, all these bets that are placed in you, that trust that people, you can serve, like bring food to people who ordered on parkandpick.rw, they trust you because they know you can deliver something that they're going to swallow to get into their bodies. So when you're blessed with all that, you can't but keep that mindset of a leader. You are empowered. You are trusted. You are, everything is done for you to deliver. So you can't shy away. And that mindset, you've started something already, which means you're probably above the line. You happen to be presumptuous enough that you can serve, and everyone start believing you. You can't just dismiss that capital, social capital, and you need to turn it into a profitable, sustainable business. Of course, when Park and Pick tomorrow is employing 200 female street vendors formally, when Park and Pick is serving up to 9,000 customers a month, it will all be not due to my person, but because of the supportive environment I've received, the backup the government has set, my ICT, Minicom, everyone trying to leverage what I presumptuously said I can deliver. Park and Pick, it's all good. To use that slogan against me, say, you said you'll be doing it, so go ahead, do it. We're here, tell us what you need. And when I have Pacific telling me, Shibuka is here. Whenever you have a project, let us assess it. Let's see what we can do for you. Even if they don't give me keys to the heaven, at least I know someone is going to say, oh, okay, we are not giving you everything, but at least know that we're here to hear, to listen, and to give you a perspective when we can do that. So mindset is about, you have been blessed. You become optimistic when you have this window of opportunity. And you are being told by everyone around you that Park and Pick can do things. So, you end up saying, I'm on the right track. Let me keep on going. And the mindset keep on evolving. When you have challenges, you face the wins and you learn to enjoy. Thank you. But I think you said something really important earlier, which was about, I think, solidarity and community. And in this time, although entrepreneurship used to be about being, strong and I can do it by myself, actually today it's about collaboration. Today it's about working together, finding solutions together. And we're going to be introducing over the next few weeks something remarkable for Rwanda, which is a crowdsourcing platform online, which is all about collaboration and finding solutions together. And maybe today you've got pumpkin oil seeds and seeds, you've got Park and Pick. Maybe there's a collaborative opportunity there by bringing you two together. We don't just throw this program together, we did this for a reason. But what we're saying is, as you said, you can't do it all by yourself these days, and we're not expecting young entrepreneurs to be sitting there by themselves. You need to discuss your ideas with others, you need to trust other people to share ideas with,
and you need to bring other people in. We always talk about pulling people to your idea rather than pushing your idea on people. It's very important that you understand from government and from partners and from farmers if you're in agribusiness. And you need to understand how the different players are working for you and how you can benefit them in order to benefit the customer, in order that everybody then benefits in your community, in your sector, in your province, and so on. So collaboration is key in being a COVID entrepreneur. And that's something which we will be doing more of over the coming weeks. We really want to hear your stories. We really want you to be able to ask our experts some questions so that you can get some answers back to help you with your business challenges and problems. So we're going to be doing much more of that over the coming weeks, aren't we, Oliver? Sure. Ndaza kugaruka gato mu Kinyarwanda. Hari ba rwiyemezamirimo batoya bari muri community, hari abakora twavuga ibintu bitoya, hari aborora inkoko, hari abakora ubuhinzi cyane cyane ko numvise Segon uri muri industry agribusiness ndetse na Ange. Abo ba rwiyemezamirimo twavuga badafite n'ubumenyi buhagije cyane cyane. Ese hari uburyo mu bageraho, hari uburyo mukorana nabo mute cyangwa se muzi amakuru yabo? Ubwo na Pacific araza kutubwira icyo kwa muganga season 2 niba ese izagera kuri ba rwiyemezamirimo batoya cyane, bamwe afite inkoko 3, babandi afite umurima mutoya w'ibitunguru. Ange, mu munota umwe, Sego mu munota umwe, ndetse na Pacific atubwira icyo babateganyirije. Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Yego koko nubwo tuba turi ba rwiyemezamirimo dushaka gutera imbere, ariko n'ubundi ntawatera imbere ari wenyine, uko umwe agenda afata akaboko undi niko ugera kuri. Rero ba rwiyemezamirimo batoya barahari, bakivuka, bagifite ibitekerezo. Akenshi nk'uje atugana nka Zima adusaba yaba ari ibitekerezo mu mutwe, yaba se ari ukumwereka ati ukuntungira gatoki ati nyereka ese biko bigenze gutya na gutya naca he. Haruza akakubwira ati urabona nubwo uri mu bihaza ngewe ndi mu nkoko, ese ntago mbonera umuntu amahugurwa y'ukuntu nakorora inkoko zanjye neza zikagira umusaruro. Wenda nk'abanyazi kumurusha, nkabanzi wenda wakomanga hano nkayamwereka. Ibyo ngibyo turabikora cyane kandi bitanga n'umusaruro mwiza. Haruza akavuga ati wenda ntago nshoboye go processing ibihaza nkawe, ariko naguhingira wampa inzuzi wenda nkagenda nkaba umuhinzi mfite hectare 5 cyangwa zingana gutya, ubundi ukangurira. Abo ngabo rwose turabakira. Kandi ukiraho, ese hari uburyo ukorana nabo ba rwiyemezamirimo cyangwa se abakugemurira ibyo bihaza? Yego, n'ubundi muri system yacu nka Zima ntago ari ukugenda ngo twicare du processing gusa tugende kugura ibihaza Nyabugogoya. Twebwe ni shene cyangwa se n'uruhererekane. Dufite abahinzi barahinga ibihaza, nitwe tubaha inzuzi, tukasinyana amasezerano bakagenda bagahinga mu buryo twababwiye runaka, hanyuma umusaruro wakwera bakawuzana ku ruganda, ku factory ahantu dukorera, twarangiza tukawongerera agaciro tugakoramo bya bindi, ya mavuta, inzuzi tuzikoramo amavuta cyangwa se tukazikaranga, tugakoramo biscuit, tugakoramo ifu y'inzuzi, tukabicuruza. Abakiriya bacu bakuru n'ama supermarché yo mu gihugu hose, yaba muri Kigali cyane cyane, Rubavu, Muhanga, hatandukanye mu gihugu, bakabicuruza. Hanyuma tugaha abakozi na rwa rubyiruko rundi rufite ubumenyi rutandukanye. Ntabwo abantu bose burya baba ba rwiyemezamirimo, umuntu wese aba afite ikintu afitingamo kurusha uwundi, hanyuma bwa bumenyi tukabukusanya hamwe tukabasha gukora ibyo bintu byiza tugeza ku bakiriya. Segon. Yego, icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko kuri ubu ngubu Kicukiro Niboye nimero ya 11 ku muhanda wa KK 21 Avenue twafunguye Community Food Hub. Ni ukugira ngo twemerere ba rwiyemezamirimo bose muri agriculture, mu buhinzi, nutrition, mu mirire and food n'ibiribwa, babona ahantu baza bakabona kuva ibintu biva mu murima kugeza bigeze ku isahani y'umuntu, aho binyura hose n'uburyo bibonera agaciro. Hazaba hari call center abantu bashobora gukodesha
ushaka kumenya inzuzi zanjye cyangwa produits zivuye mu nzuzi muri nibo y'indi uzishaka, akatuzanira umushinga. Turashaka gukorana n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona, inclusiveness, cooperation, gukorana nicyo kintu twize muri no covid. Abo bantu rero bafite ubumuga bwo kutabona bari guhabwa amahugurwa kuri ubu ngubu kugira ngo bazajye bafasha abantu rwiyemezamirimo bari mu buhinzi, mu biribwa no mu mirire, kuba bakoresha call center, bavuganisha abakiriya babo cyangwa bashaka abandi bakiriya bashyashya, cyangwa babaza no kuntu ibiribwa business yabo ihagaze muri rusange. So iyo community food hub niyo kugira ngo twakire wa mwana uri kwiga muri rika akwiga ubuhinzi, ku munsi abe yafata amasaha 3 ana 5 aze abona ahantu ashobora kubona abandi bahinzi cyangwa abandi bantu barimo gushyira ubudasa mu buhinzi, akabona aho ngaho akababaza amakuru, akasanga amakuru, akaba yabona internet, akabona coffee, akaba yabona affordable meal. Noneho ibyo byose twabishyize hamwe kugira ngo twerekane ko uretse no gusinya amasezerano n'abantu batugemurira barimo benshi cyane b'urubyiruko bakora ibintu byiza kandi bigomba guhabwa agaciro, ari gukora n'abo bagore bahoze ari abanyagataro ubundi ushaka guhindura barwiyemeza ibintu bo ubwabo, ariko tukaba dufite ahantu duhurira. Aho hantu rero ni Kicukiro Niboye, abashaka kuhagera kuhasura bakaba baza ari ukuhataramira, kuza kureba ibyo abandi bakora no kuba baduhereza umusaruro wabo cyangwa hari umusaruro wacu bajyana, ni karibu. Ni icyo twize muri no covid, ni imikoranire. Ni imikoranire havamo agaciro kenshi karenzeho park and pick, ni imikoranire. Urakoze cyane Segonda. Ndi kujya kuri Pacifique ngira ngo barwemezamirimo bato nibo nsimbarayeho babandi bo hasi muri community grassroots. Usanga kugeza ubu ngubu muri ibi biha amafaranga atariyo ya mbere ushobora gusanga bakeneye nanone ubumenyi. Ese hari uburyo mufite cyangwa se kwa muganga season 2 izagera no kuri baba rwiyemezamirimo batoya bari batangiye business, bamwe bigahagarara kubera ibi bihe, abandi bigahagarara kubera ubumenyi bukeya, cyangwa mwibanda kuri bano ba rwiyemezamirimo bamaze kugira imyumvire iri hejuru ba Segonda ba Ange? Olivier, urakoze cyane. Nk'uko bagenzi banjye babikomojeho, igihe turimo ni icyo gukorana, ni igihe cyo guhuza amaboko, ni igihe cy'ubufatanye mu gihe more than ever. Ntabwo ibintu byose bibaho byo kugira ubufatanye nk'ubu. Rero twebwe umuryango Shibuka icyo twibandaho cyane no kubaka imikoranire. Nk'ikibazo warubashije cyiza cyuko ubazo se uti ese Shibuka ni gute ifasha abantrepreneur batoya bakiri hariya kure, bari no mu ntara, noneho bari no mu biturage hasi, kandi nabo bari gukora imirimo myiza ifitiye community akamaro ndetse n'iterambere ry'igihugu. Twagize muri gahunda yacu yo gukora partnerships, twabashije kugira partnership na Business Development Fund BDF muri gahunda yo kugira ngo Shibuka hamwe na BDF twubake entrepreneurship cyangwa entrepreneurs hub. Zishobora gukoreshwa as incubation center cyangwa se ahantu ho abantrepreneur bagenda ziriya nyubako zose ziri mu ntara, hari ziri Kigali ariko ziri no mu ntara kandi mu turere dutandukanye tw'igihugu. Hariya ni ahantu twasinya amasezerano y'uko tugiye kwa transforming, tukakora like vibrant spaces ku bantrepreneur. Ntabwo rero bizakorwa i Kigali honyine ngo izo transformation cyangwa se iyo support yo kuba entrepreneur b'i Kigali gusa, hoya, ahubwo dufite no muri gahunda kumanuka tukajya mu ntara, tukajya muri dukoresheje ziriya nyubako za BDF hamwe n'ubufatanye bwa BDF. Dufite ziriya espace turashaka kugira ngo zijye ku rwego rwiza cyane rw'abantrepreneur, zisavinge umurimo cyangwa se akazi keza ku entrepreneur. Tuzaba dufitemo espace yaho hazaba ariho co-working space iri y'abantrepreneur aho ngaho. Urumva rero ntabwo tuzaba tureba ngo nabi Kigali nabamaje kuzamuka no.
ntabwo tuzaba duselectinga, tuzaba tureba umu-entrepreneur ushaka kubaka business, ufite ibitekerezo, ufite product ashaka kudevelopa, ufite concept ashaka kubaka. Iyo ni espace, icyo ni urugero rwa mbere nguhaye. Dufite physical space, ariko noneho tukaba tugiye gukora na online space, sibyo? Muri hagati aho ndashima ndetse na Minayisiti hamwe na Risa ko turi mu biganiro byiza byo kwagura gahunda nabo bafite, ndetse turi gufatanya yo kugera ku baturage, ku entrepreneur batoya, tubaha ubufasha bujyanye n'ubumenyi bwo kubaka imishinga kandi irambye. Muri gahunda dufitanye rero ni uko tuzamanukana tukagera aho ngaho hose. Rero ntabwo twibanda gusa kuguma hano i Kigali, ntabwo twibanda gusa gukorana n'abantrepreneur barimo bamaje kuzamuka, ahubwo turashaka kugira ngo tugere kuri grassroots, like nkuko wabivuze, dutangirane nabo, tubahe guidance, tubahe ubumenyi kuri foundation, tuzamukane nabo. Ikindi kandi dufitanye amasezerano n'ikigo cyitwa Hive cyo mu Budage. Ni ikigo gutanga ubumenyi buciye ku ikoranabuhanga. Iki kigo rero mu masezerano dufitanye nayo kuduha icyo nakwita online crowdsourcing platform. Aha ni ahantu ni ikintu kiri open, ni ikintu kiri open kuri buri wese, ariko bizanyura muri Shibuka, tugatanga ubumenyi. Hazaba hari ni community itanga, hariho abatanga coaching, mentoring, kandi hariho na skills, ku buryo umuntu wese ashobora kugenda akajya ku rubuga kuri urwo rubuga anyuze muri Shibuka, of course, noneho akaba yabasha kwihugura ku bintu bijyanye no kubaka imishinga. Nkuko wabivuze, ntabwo umu-entrepreneur ikintu cya mbere akeneye ntabwo ari amafaranga, akeneye ubumenyi. Kuko ahantu hari amafaranga, iyo haye umuntu adafite ubumenyi cyangwa adafite n'icyo agiye kuyakoresha, neje arongera agashaka andi, ntabwo abasha kuyabyaza umusaruro ku cyo yatekereza kuwubyaza. Akeneye ubumenyi mbere na mbere. Tubanze twubake buno bumenyi, tumwegereze, tumukorere community iri strong, hamwe dufite aba supporters, ufite umu-entrepreneur ufite coaching ikomeye, community iri strong y'abantu bamufasha, bamuha ubumenyi, bamuha confidence, bamugaburira ubumenyi, impamba yo kumva ageze ku rwego, none tukavuga wow, nawe kugeza kuri uru rwego wabashije, niba ari product ushaka gukora, wabashije gukora prototype, niba ari wenda ari service, ufite proof of concept yakoze. Ibyo ntabwo rero bizakorwa only ku ba-entrepreneur batangiye cyangwa se bari i Kigali. Iyo service izamanuka igere no kuri haba abandi bari hariya mu giturage. Kandi tuzifashisha na media, tuzifashisha televiziyo, tuzifashisha social media. Ntabwo tuzongera gukora kumwe guselectinga ngo tuvuge twafashe bake, bigiye kuba rusange, igiye kuba open source. Mbese tugiye gutanga ubumenyi, tuzajya tuza dutanga ubumenyi n'aba expert muri field zigiye zitandukanye kuri televiziyo, kandi bizajya expecting ko bizajya bigera kure. Ikindi nanone nsoza nuko nkuko Professor Dawe yabivuze, hari platform turi gukora izaba ya Shibuka, izaba isaba almost zero data kugira ngo accessing. Iyo platform cyangwa se iyo website ya Shibuka yo kwa muganga, impamvu tushaka kugira ngo itazagikoresha internet iremereye cyangwa se ngibi ari ikintu ari database iremereye cyane, no kugira ngo abantu bose bazabashe kuyaccessinga. Hari aba entrepreneur bashobora kuba badafite na computer, ariko akaba afite na smartphone, ku buryo ashobora kuba yabona ayo masomo, yabona iyo coaching. Ubu ni ubumenyi bunahenze cyane muri universities zikomeye cyangwa se mu bigo bikomeye ku isi. Ubu ni ubumenyi buhenze cyane, ariko icyo dushaka no kugira ngo tubizane abanyarwanda, kandi turizera neza yuko bizatanga umusaruro. Murakoze. Thank you so much. I like the planning of reaching to the grassroots entrepreneurs. Very important for the building of Rwanda's economy, and very important to create a sustainable economy which is inclusive. This is about inclusivity
and enabling all people to have equal access to these opportunities. And there's often much has been said about, well, there's much access available to programs in Kigali, but what about beyond Kigali? And certainly the partnership with BDF and the discussions we're having with MinICT and RISA allows for local hubs to be across the country. It's going to take time. There is a rollout plan from 2022 to 2024, but like Ange's and Sigon's businesses, these things do not happen overnight. These things take time to put in place. But as you can see, with passion, with commitment, and with dedication to the community, we can all pull together and really make, together we're stronger, and we can make a great difference to the lives of young entrepreneurs and to your families and to your siblings in the future. Yeah? I mean, I'm struck by, again, the dedication and the commitment of the entrepreneurs to society. And it's very important in a country like Rwanda that you do consider the impact of your enterprise on society and how you can utilize your business to solve some of the social problems within your community, within your province, or indeed within the country. And so, in many respects, the Sigon and Ange are very great examples of being social entrepreneurs. And we would always encourage you, if you really want to develop sustainable businesses in Rwanda, that you are a social entrepreneur. You're a social entrepreneur in a developing economy, and therefore understand the world in which we're living in now, understand the country you're living in, and see how your business can make a difference to the community before you even step out of that community. Often we say, we speak to entrepreneurs and they say, what's your vision? Well, I want to conquer the world. Okay, well, conquer your village first. Yeah? Yes. I mean, Sure. be a hero in your community first. Yes, exactly. Yeah? And move from there. One of the things, I do a lot of work all week with University of Westminster and entrepreneurship students, and we always talk to them about something called MVP. This is minimum viable product. So right now, if you're setting out as a grassroots entrepreneur, investment is not important. What is important is finding a way to take to market something in some shape or form that is at least cost to you. It's not going to be the end product, but it's going to demonstrate to the market some proof of concept. And it's going to show, SACCO and other funders that you're looking for loans, perhaps, what you've achieved and how you've achieved it, who you've been talking to, and what your customers are saying about your offering. Ange, can you remember the first thing you did when you started this idea? What was the first, how did you get into the market? I'm interested. Well, thank you for a nice question. I remembered it was 2017. I was still a student at the University of Rwanda at the Huye campus. And there I was, I have attended training of Rwanda, an NGO called Digital Opportunity Trust. They provided a social innovation trainings to the student there at the University of Rwanda, so I have attended. And there was a competition at the end of training, and but there was emphasized on those kind of small businesses, those students who have very little businesses in their mind. Unfortunately, I hadn't any, so they just need the innovation, those kind of business that want to improve their social livelihood in their community. So I came up with the pumpkins, and I saw that we have a lot of pumpkins in our country, and no one else have such kind of business in our country. And I Google what others think about pumpkins, and when I Google it, I found that
there are different products from pumpkins in other countries like Australia and wherever. And I came up with pumpkin bread. I went at home because at school there is no way to prototype or to do anything. So during the competition there was such kind of different prototypes by the trainees. So when I went back home, I said to my mom, you know, we have a competition. And I came up with the idea of making pumpkin bread. I said it with showing the picture from Google, how pumpkin bread look like. And she said, wow, this is very tasty. So look, we'll try to do it and bring us taste how it tastes. So, unfortunately, we didn't have oven or something else to bake. So I went where we often buy morning bread at home. We were customer to a bakery. There was a bakery at our village where we often buy bread. And I went there, talked to their boss. I want to bake pumpkin bread. Please, can you lend me a space to do it? He looked at me like this. Pumpkin bread, what is that? I don't know. He laughed at me. He thought those things are not possible. But you can come and do what you want to do. It's okay. I went there. I went back at home. I bought pumpkin and very other ingredient to make bread and cakes. So I brought them to the bakery, and the employees helped me how to mix them and whatever. They follow my recipe. I gave them the recipe and they followed it. So when we were done, they said, oh wow, they look beautiful and they are very tasty. I went back home with the bread. I gave everyone to taste. They say they are very, very tasty. And on the other day, I went there to bake for bringing at school. And at school, there was very other big business. There was big compared to me. So all they are small businesses, but compared to me who had only ideas and not yet said anything, I was roast. So it was in a big room like this one. Everyone have the wall, the written business and the prototype in hand. Everyone have very beautiful and big businesses, and I was there in the corner with the write down on the wall businesses, how I will use the rural farmers, how I will engage the youth, how I will things like that, with the two breads in the competition from pumpkin, and very little pumpkin, fresh pumpkins aside. And I saw many people came ask me, we are hearing that here there is innovation of pumpkins, but we don't know where there is. Do you know where? I try to think, someone have copied my innovation. I don't think I'm the one who have told there. So unfortunately, there wasn't another one. I was the one who they are talking about, and in the competition I won and became the first one. Yeah, so That's a great story. Next time we need Pat to tell that story. And we need some pumpkin bread here and some coffee. But that's a beautiful story about how you started out with an idea and where it comes from. And that's really what we want to hear from young entrepreneurs across the country. Absolutely. We want to hear their stories. We want them to engage with the program. We want you to subscribe to our YouTube channel. Olivier.
murakoze cyane turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko hari henshi muzagenda mukurikirana amasomo ya kwa muganga season 2 yaba binyuze kuri YouTube channel ya Shibuka yaba ku ma social medias yose ya Shibuka ariho hazagenda hanyura gahunda zose zijyanye n'uburyo Shibuka iteganya gufasha ba rwiyemezamirimo bakiri bato kugira ngo reka dushimire abo twabanye nabo muri iki kiganiro dushimire Marie Ange na Zima Enterprise dushimire Segon Park and Pick dushimire Pacific Ngabo wakoze cyane ntabwo twabonye umwanya wo kugenda tunyura mu bitekerezo twagiye tubona ku social medias ariko ubutaha ibitekerezo byose yaba ibyo nabonye kuri WhatsApp yanjye n'ibindi byose tuzabigarukaho. Thank you so much for Thank you, Olivier. Yeah, you're It's welcome. a great time. Yeah. Dushimire Isango TV n'abanyarwanda mwese muri rusange naho kuwa gatandatu murakoze cyane.